Imagine a donkey, puda ilikuwa inaona Mungu, lakini mtu ambaye anafanya nini? Anapiga ile puda na kuiambia kwenye inakwenda, haoni kitu. Na kwa sababu hiyo, isipokuwa ni puda kuwa na macho ama Mungu kutumia hiyo puda, na kutaka nikueleza ya kwamba ile upaga ilikuwa na malaika ingepata Balaam. Ni kweli ama si kweli? Mpaka ikamwambia kwamba wewe, kwani huoni ile kitu ninaona? Si mimi ni ile puda yako. Nafikiria kama ni wakati hii ingemwangalia tu namna hii, mwambia Bwana asifiwe. Imwangalie tu Bwana asifiwe. Asidwe kwani kunaenda namna gani? Lakini I'm telling you, there are people who are bright. They can follow instruction from other men. Manake Barak ameitana, you can just follow. But that is not the way you are supposed to go. Praise the name of the Lord. Puda inaona ya kwamba na kweli njia imekwisha. Na huyu ni malaika wa Mungu na upanga. Na huyu wako juu yangu haoni. Anamwambia kwamba siende tena. Inakataa kwenda. Mpaka inampembeleza kwa sababu ni kipofu. That is how difficult the life of a man or a woman of God who is spiritually bright inakuanga. You will force things to happen, but that is not the way of God. They cannot discern what God wants them to do. Watasukuma wapigane na mambo wakifikiria ya kwamba tunafanya vile ambavyo Mungu anataka. Lakini kama kungekuwa na puda ingekwambia wewe, this is not the way. Tusikubali puda zikanigee kwa sababu yetu.